two identical glass with a refractive index equiconvex kept in a contact, space between the two lens is filled with the water. Then what is the focal length? So system looks like this. This is one lens. Then in contact with the other lens, both are identical, and this gap is filled with the water. Okay. Then what is the resultant? So we have formula 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3, because we have here three lines. This is 1, this is 2, and this is 3. Liquid itself act as one separate lens. So you can see 1 and 3 both are identical. So here f1 is equal to f3 is equal to f. It is already given. It is already given. So I can write 2 upon f plus 1 upon f2. This is 1 upon f. So if you find out f2 in terms of f, then we can get the answer. So this is our liquid lens. So we do calculation. 1 upon f2 is equal to n2. n2 is 4 by 3 minus 1. 1 upon r1. 1 upon r1, this is negative, and minus 1 upon r2, it is also negative. So this is 3, 4, so I think it is 1 by 3 and minus 2 upon r. This is 1 upon f2. Still, we don't have this f in our formula, so we convert r in terms of f. How? Then I take help of this lens. 1 upon f is equal to, this is for first lens, 1 point, this refractive index 3 by 2. So 3 by 2 minus 1. And this side is infinite, this side is minus r, so it becomes 1 upon r. So this is 2, 3 minus 2, 1 by 2, so 1 by 2r. It means that r is equal to f by 2. થશે ને r is equal to, where is 2? 3 by 2 minus 1. So 1 by 2, and this is 2. Yeah? So 2 is this is nothing but 1 by 2, 2 upon r, 2 cancel. So 1 upon r. So means f is equal to r. तो અહીંયા વેલ્યુ મૂકી દઈએ. નેગેટિવ આવ્યું, પોઝિટિવ આવ્યું, નેગેટિવ આવે છે. This is negative. So 1, 2 upon f minus 1 upon f. So f is common, so it is 1 upon f. It means f is equal to f. So B option is the correct one. Very good question. In an astronomical telescope, in normal adjustment, a straight black line of length L is drawn on the inside part of objective lens. The eyepiece form a real image of this line. The length of this image is I. The magnification of the telescope is. So calculation is for magnification of telescope. We know the magnification of telescope M is equal to f upon fe. Okay, f upon fe આવું આપ્યું છે. In normal adjustment, a straight black line of length L is drawn on inside part of the objective lens. Objective lens में drive કરેલી છે આવી રીતે length L. અને અહીંયા આગળ eyepiece આવે. અને એના કારણે આપણે image મળે, that is small l. Okay. So what we have to find out f upon f anyhow. તો મને answer મળે. તો અહીંયા આપણે ખબર છે what is the distance between this fo plus fe. And so this is v. And for the particularly for the eyepiece, we can write 1 upon u plus 1 upon
1 upon V minus 1 is equal to 1 upon Fe. કારણ કે આપણે કંઈક તો કનેક્શન કરવું પડશે F1 Fe નું સાથે. So what is U? તો Fo plus Fe. So 1 upon V is equal to 1 upon Fe plus 1 upon U. U is equal to Fo plus Fe કારણ કે આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું Fo plus Fe, but when you substitute it should be minus. So Fo plus Fe. So this multiplication કરીએ. So Fo plus Fe, this is negative sign, so minus Fe upon Fe, Fo plus Fe. આ negative sign અહીંયા છે, confuse નહીં થતા. So this is cancelled, so we get Fo upon Fe, Fo plus Fe. So this is 1 upon V, and therefore this is nothing but U again. So U upon V is equal to Fo upon Fe. Okay. હવે magnification of eyepiece તો કેટલું થાય? તો કે V upon U, actual minus yes, V upon U, and that is nothing but HI upon HO. So HI તમને આપેલું છે small l અને HO આપ્યું છે capital L. V upon U. V upon U બરાબર શું થાય? V upon U, Fe upon Fo. It is Fe upon Fo. જોયું તમે? તો આપણી પાસે Fe upon Fo આવ્યું. We want Fo upon Fe. Therefore Fo upon Fe કેટલા થઈ જશે? L upon L. And this is nothing but magnification of telescope. તો તમે જુઓ magnification L upon L. L upon this is D is the option. અહીંયા તમે જુઓ this L, if you see this image is small, this is image is large. So telescope ની અંદર we are not getting large image, but we get nearer one. So magnification important રોલ નથી, પરંતુ નજીક જો આવે છે એટલા માટે તમે એ પિક્ચરને સારી રીતે જોઈ શકો છો. માઇક્રોસ્કોપમાં ઇમેજ મોટું બને છે ઓબ્જેક્ટ કરતાં, જે ટેલિસ્કોપમાં ઇમેજ મોટું નથી બનતું. ઇફ યુ હેવ મૂન, તો મૂન ઇઝ વેરી લાર્જ, પણ ઇમેજ તો આપણે નાનકડો દેખાય છે, પણ નજીક દેખાય છે એટલે આપણે સારી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. દેન કટ થઈ ગયું. I see this question, it is I think here only. A plano-convex lens, a plano-convex lens fits exactly into a plano-concave lens. Their plane surfaces are parallel. Their plane surfaces are parallel to each other. If lenses are made now is okay, of different materials of refracting index mu1 and mu2 and
r is the radius of curvature of the curved surfaces of the lenses, then the focal length of this combination. એક ક્વેશ્ચન કટ થઈ ગયો છે પણ એડજસ્ટ કરી નાખું. હતું ઉપર વ્યૂ ગયું હતું. It is already there. A plano convex fits exactly into, right? Already there. So it is looks like that. So this is one convex mirror and it is fit with the concave mirror like this. Plane surfaces are parallel. So this is 1, this is 2. Refractness here is the mu1 and here is the mu2. Then what is the focal length of combination? So 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. What is f1? So we formula mu1 minus 1 n2 minus n1 upon n1 1 upon r. One side infinite, other side r. And f2 is equal to mu2 minus 1 upon r, because it is a concave. For lens it is concave. Therefore we get 1 upon f is equal to mu1 minus 1 upon f1 minus mu2 minus 1 upon f1 r. Here also r. So we simplify it, 1 upon r, mu1 minus 1 minus mu2 plus 1. So this is cancelled out. So we get mu1 minus mu2 upon r. This is 1 upon f. So what is your f is equal to r upon mu1 minus mu2. તો આપણે આગળનો ઇક્વેશન કદાચ કટ થયો તો પણ અંદર ઉપર આપ્યો હશે, આપણે દૂર છોડી દીધો. એ ચેક કરી લઈએ. હા આપ્યું છે. Match the following where m is the magnification produced by the mirror. m minus 2 છે, એનો મીનિંગ શું થાય? Minus sign show that it is for a mirror. So minus sign indicate it is inverted એક તો. And inverted image is always real. Or you can say negative sign shows that it is real image and it is magnified. મોટું મળે છે. તો આવું કેમ મળે અહીંયા જોઈએ તો કોન્વેક્સમાં તો એવું પોસિબલ નથી, કોન્કેવમાં પોસિબલ છે, રિયલ છે. તો બી ને સી બંને આવશે અહીંયા, બી સી બંને આવવા જોઈએ. બી અને સી બંને આવવા જોઈએ. ઓકે, તો બી ને સી બંને આવે એવા કેવા છે? તો આ છે, અહીંયા છે, નથી નથી. આમ તો બધા સેટ થતા હોવો જોઈએ, અર્થ એવો થાય. હવે ચેક કરીએ ફરી વાર. m is equal to minus r. તો minus sign again it is real or inverted, બંને કહેવાય. and half means it is diminished. તો એવું કેમાં બને છે? તો કોન્વેક્સમાં તો ઓલવેઝ રિયલ ઇમેજ મળવાનું છે, સોરી વર્ચ્યુઅલ મળવાનું છે. તો એ તો આવવાનું જ નથી. કોન્કેવ મળશે, યસ, રિયલ જ મળશે. તો એમાં પણ બીસી જ આવવા જોઈએ. આવે છે, યસ. m is equal to plus 2. તો પ્લસ મીન્સ ઇટ ઇઝ વર્ચ્યુઅલ and it is magnified. તો વર્ચ્યુઅલ કેમાં આવે? તો ડી એક થઈ ગયું. પ્લસનો મિનિંગ એમ થાય ઇટ ઇઝ વર્ચ્યુઅલ and
મેગ્નિફાઈડ છે એટલે કોન્કેવ, તો અહીંયા બી અને ડી બંને આવશે, બી અને ડી અહીંયા આગળ બીસી આવશે, એન્ડ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ પ્લસ મીન્સ વર્ચ્યુઅલ અને કોન્કેવમાં નાનું મળે સો એ, અને ડી ઇઝ વર્ચ્યુઅલ, યસ એ અને ડી. સો ડી ઇઝ એકચ્યુઅલી આ થોડી મેથડ રોંગ કહેવાય. હિયર બીસી એક ફિક્સ થઈ ગયું તો મીન્સ ઓલ આર ફિક્સ, કારણ એક જ જગ્યાએ ઓપ્શન હતું. હકીકત એવું હોતું નથી, તો તમારે થોડી વધારે ચેક કરવું પડે. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. The frequency of a light wave in a material is 2 into 10 raised to 14 hertz, and the wavelength is 5000 angstrom. The refractive index of the material. So we know that refractive index n is equal to C by V. This is one way. But we don't have velocity. So we can write C, V is nothing but F lambda. Okay. So C, that is 3 into 10 raised to 8 in vacuum. Frequency is 2 into 14, 10 raised to 14. And wavelength is 5000. So 5000 into 10 raised to 10. So it is converted to meter negative. So this is 3, 0. So minus 7. So it is plus 7 minus 14. This cancel, cancel. This is also cancel. The 5 do 10. Minus 1 again. So this is 15 minus 15, 0. So 3 by 2, 1.5. 1.5. Okay. For the given incident ray, as shown in the figure, the condition for total internal reflection of the ray will be satisfied if the refractive index of the block is there. So this theta must be equal to or greater than C, then it is possible. So I extend this. તો આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? Sin C is equal to 1 upon n. Okay. So sin 90 minus R is equal to 1 upon n. And this is cos R is equal to 1 upon n. Cos R is equal to 1 upon n. Here I have one more formula from Snell's law. That is sin 45 is equal to n sin R. So 1 upon root 2 is equal to n sin R. So here cos R, here sin R. So what I do, I convert into cos R. So 1 upon 2 n square is equal to sin square R. So this is nothing 1 minus cos square R. Yes, now possible. So this is 1 minus cos square, means you can see upper side 1 upon n square. So it is now eliminate everything. So going this side, 1 upon 2 n square plus 1 upon n square is equal to 1. So this is 1 plus 3 upon 2 n square is equal to 1. So we can get n is equal to root 3 by 2. So I think option C is the correct one. See, this is the technique. Not difficult. It is also useful in this total internal reflection phenomena. આ મેથડથી તમે કરી શકો. એમાં બી એવું જ હોય છે. તો એક આવી રીતે શોધી શકીએ. યાદ આવતું છે તમને આ રીતે. Light is entered over here, then going this side. Total તો આ જે રે છે એટલે આ રે છે. આ રે એટલે આવડું આ રે. And total internal reflection એટલે આવડું આ. તો અહીંયા બી આપણે આ ફિનોમિના મેથડ યુઝ કરી શકીએ. If Fe and Fr are the focal lengths of a convex lens for violet and red light respectively, and Fe and Fr are the focal length of concave lens for violet and red light, then we have, so 1 upon F is equal to n minus 1, and this is the constant. We know the 1 upon whatever.
So more the refracting index, less the focal length. So for NR is less than NV, and therefore FR is greater than FV. Okay. This is for convex lens. So FR is greater than FE. FR is greater than FE. So but for concave it is negative sign. It is negative sign. FR is greater than FE तो હોય છે, but negative થઈ જાય, so this FR becomes less than FE. Okay, so FR, yes, FE greater than, એવું કઈ option છે? FE, yes, this is the correct one, not this one. Red for convex માટે પોઝિટિવ છે એટલે આવું થશે, અને concave માટે નેગેટિવ છે એટલે આવું થશે, ઉલટાઈ જશે. So FE is less than FR for convex and FE is greater than FR for concave. Okay.